With the chaos rising up in our daily lives, we're all looking for an escape. And with that, we can see the rise of different therapies, be it sound healing, stone therapy, Shirodhara, or different kind of massages. People are opting for it to get rid of all their stress, anxiety, and tensions. But do they actually work? And if they do, how? Today, we discover about the healing techniques and therapies that have been gaining a significant amount of popularity in the recent days. Yes, we talk about two of these therapies, singing bowl therapy and Shirodhara. I'm here with Mr. Saran Shahi from Sound and Serenity. They have been providing singing bowl therapy session for quite some time now. Even though I have heard about it, I am thrilled to be getting my first session and have a first-hand experience in this thing. Guys, I'm here for my singing bowl therapy, and my first impression is it looks like a dining table set up for some Chinese restaurant. But it looks good. It might be very challenging for me because I'm usually very restless, and it looks like it takes a lot of focus and concentration. So it might be a test for both me and the master himself. Let's see how it goes. So I think I'm finally getting the vibe. In fact, sound मात्र हैन, vibration पनि मलाई feel भइरहेको छ. तर मलाई एकदम धेरै जिज्ञासाहरू, एकदम धेरै questionsहरू पनि छ. In fact, मेरो पहिलो पटक हो, this is my first time. So I think I should just go and get the answers for my questions first. मास्टर शरण शाहीजी नमस्ते मैले हिलिङको बारेमा कति धेरै सुनेको छु अहिले त एकदम पपुलर कल्चरमा इट्स भेरी ट्रेन्डिङ पनि हैन तर तपाई आफै हिलर हुनुहुन्छ साउन्ड थेरापिस्ट पनि हुनुहुन्छ तपाईको हिसाबमा चाहिँ साउन्ड हिलिङ अर यो सिंगिङ बोल हिलिङ भनेको चाहिँ के हो हिलिङ भनेको तपाईको बिमारीलाई उपचार गर्ने हो तपाईको जुन यसमा टोन निस्किन्छ प्योर टोन निस्किन्छ साउन्ड त्यो दिमाग मस्तिष्कलाई एकदम पीडा आराम सिंक्रोनाइज गर्छ स्नायु प्रणालीले पनि त्यो सर्कुलेसन ब्लड सर्कुलेसन हैन यसमा अब साइन्टिफिकली त्यसको मद्दत पुर्याउँछ यसले हिलिङ तपाईको एउटा अब रिल्याक्सेसन हो तपाईको यसमा डबल इफेक्टिभ हुन्छ साउन्ड र भाइब्रेसन सो साउन्ड पनि छ र भाइब्रेसन त्यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ त्यसमा अब वेभले तपाईको छ नि इफेक्टिभ इन द माइन्ड इन द बडी इन द सोल इन द डिभिनिटी डिभिनिटी मेडिटेसन र साउन्डले पनि इन्टर पिस तपाईको छ नि भित्र आनन्दित तनाव मुक्त गर्ने सो यहाँ हेर्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट साइजको बोलहरू पनि देखिरहेको छु हैन र पक्कै पनि साइज अनुसार नै आफ्नो किसिमको मेलोडी म्युजिक त्यस्तो साउन्डहरू पनि आउँछ होला बोलको साइज हेरी हेरी हैन सो सानो बोल र ठुलो बोलमा चाहिँ के फरक छ कसरी काम गर्छ यसले
सानो भन्दाखेरि सानो बल र ठुलो बल धेरै डिफ्रेन्ट छ तपाईँको होइन अब सानो बल भन्दाखेरि तपाईँको यो सानो समझ सानो बल यो सानो बल अलि तपाईँको ड्राई होइन हाई पिच तपाईँको थर्ड आईसँग रिलेटेड छ तपाईँको होइन म तपाईँले एकछिन देखाउँछु तपाईँले फिल गर्ने यो साउन्डमा हाई पिच अनि यसको मिनिङ हाई पिच चाहिँ के मदत गर्छ भने हाम्रो नलेजलाई बढाउँछ अनि अब भने यो ठुलो बल चाहिँ तपाईँको यो बल तपाईँको होइन ठुलो बल तपाईँको अब यो थ्रोटदेखि यहाँसम्म डिपर साउन्ड चाहिन्छ तपाईँको यहाँ र यहाँ हाई पिच थ्रोटदेखि डिपर भनेको तपाईँको अब हजुर म देखाउँदैछु टाइपिङ गर्छ यो साउन्ड तपाईँको रुट चक्र होइन लो चक्र सोलर प्लेक्सर पनि डिप चक्र लो चक्रै कनेक्टेड छ यो डिपमा भयो यसको भाइब्रेसन रिजोनान्स हजुर र साउन्ड यो कुनै यो हिमालको मोनस्तरी हुन्छ नि तपाईँको साउन्ड मोनस्तरी जुन चाहिँ मङ्स र सेरोमोनी गर्छ त्यस्तै साउन्ड फिल हुन्छ मन आनन्दित कसरी यसले काम गर्छ साइन्टिफिक वेमा चाहिँ नि त्यसो यो ऊर्जाले छ नि यो भाइब्रेसन त्यो स्नायु प्रणालीमा त्यसमा पीडा हरेक किसिमको विकारहरू फेराएको हुन्छ त्यसले त्यो वेभले चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले काम गर्छ साउन्ड र टोनले Singing bowl therapy is based on the belief that energy vibrates at different rates in the body, and by altering the rate of vibration, we can change the state of the body itself. The sound vibration directly impacts the nervous system, releasing all our stress. Other benefits include deep relaxation, balance in the chakra system, purification of emotions, cleansing of negative feelings, and release of emotional blockage. So I'm pretty excited to start with the session, and I'm going to make sure to take you through this entire session.
So this is such an out-of-the-world experience. अहिलेको हामीले लाइफस्टाइल हाम्रो एनालाइज गर्ने हो भने पनि there's so much chaos. हामी नेचरबाट पनि कति टाढा छौँ र युजुअली भेकेसनको लागि भनेर we try to go in the mountains, but I think that mountains समय पुग्नु पर्दैन. This could also be a medium. This could also be a way to connect to the nature, because your soundहरूबाट पनि you can get that feel, you can get that vibe, and it definitely makes you feel so fresh, and it's all so serene and beautiful. So धेरै धेरै धन्यवाद Master Saranjai ji. तपाईलाई पनि धन्यवाद. I had a wonderful session. As you can see, I'm all refreshed and rejuvenated as well. So एउटा medium मात्र हो. यस्तो अरू पनि थुप्रै waysहरू छ to enhance something in our body, mind and soul. Today I'm here at Tranquility Spa र आज मेरो शिरोधाराको appointment पनि रहेको छ. Shirodhara, as far as I know, is very useful to get rid of problems like mental exhaustion, fatigue, poor concentration, anxiety and headache. So I'm hoping for a very relaxing session. Well, we'll find out. यो हजुरको सर्भिस रुम हो अनि शिरोधारा यो हाम्रो जस्तै हामी तातो तेलहरू युज गरिरहेको हुन्छ तातो तेल तताएर हजुरले शिरोधारा गर्दाखेरि हामी जस्तै यो फोरहेडमा गरिन्छ अनि बिस्तारै तातो तेलले तेलको तारा खान्छ जस्तै यो साइकोलोजी भयो तपाईको टाउको दुख्ने हेडहरू दुख्ने आँखाको लागि भयो पिनासहरू भएको हुन्छ त्यसको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ. ओके सो यो सेटअप पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हैन. यसलाई चाहिँ के भन्छ यो धारा यो चाहिँ हाम्रो शिरोधारा हो. यो तेलको धारा तेलको भाँडा हुन्छ यसमा चाहिँ तेल राख्छ हैन. यसलाई चाहिँ पितलको भाँडा हुन्छ यसमा चाहिँ तेल राखेर हुन्छ. सो अब बेसिकली शिरोधारा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रब्लम्सहरूको लागि चाहिँ एकदम बेनिफिशियल हुन्छ और कस्तो किसिमको प्रब्लमको लागि चाहिँ धेरै यस्तो क्लाइन्टहरू यहाँ हुनुहुन्छ. धेरै जस्तो यस्तो निद्राहरू नलाग्ने हैन अनि धेरै टेन्सनहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो धेरै टेन्सन गर्नु भयो भने जस्तो निद्रा नलाग्नेको लागि भयो शिरोधारा गर्नु भने एकदम रिल्याक्स हुन्छ आनन्द हुन्छ उहाँको लागि. अनि जस्तै एक हप्तामा 3 चोटि 4 चोटि गर्नु राम्रो हुन्छ. र तपाईहरुले जब शिरोधाराको सेसन्सहरू दिनुहुन्छ नि क्लाइन्ट अनुसारै डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ कि जस्तै तेलको प्रयोग जुन यहाँले गर्नुहुन्छ त्यो पनि क्लाइन्टको क्राइटेरिया अर प्रब्लम अनुसार नै फरक हुन्छ कि सबैले सेम? तेलहरू त हाम्रो त एउटै युज हुन्छ हैन. अब क्लाइन्टलाई गेस्टहरूलाई कुन चाहिँ प्रब्लम छ हामीले त्यो सोधेर कन्सल्टेसन फर्म दिएर हैन अनि गेस्टहरूले प्रब्लम लेख्नु भएको हुन्छ त्यो अनुसार हामीले गेस्टहरूलाई सोधेर डिल गर्ने हुन्छ. हामीसँग चाहिँ 4 प्रकारको तेल छ. जास्मिन, सन्डलवुड, रोज अनि ल्याभेन्डर छ हैन. सन्डलवुड भनेको जस्तै हाम्रो स्किन सफ्ट बनाउँछ हैन एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छ जस्तै हामीहरूले मसल्स गऱ्यो ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ. रोज ओइलको स्मेल चाहिँ राम्रो हुन्छ. कति प्रकार गेस्टहरूलाई कसैलाई ल्याभेन्डर मन पर्दैन कसैलाई जास्मिन मन पर्दैन हामीले गेस्टहरूलाई सोधेर मात्रै कुन चाहिँ तेल युज गर्नुहुन्छ भनेर हामीले गेस्टलाई सोधिरहेको हुन्छ अनि उहाँहरूले यो तेल युज गर्छु भनेपछि चाहिँ हामीले भन्छ जस्तै यो रोज ओइलले हामीले मसाज गर्यो भने स्किनहरू राम्रो बनाउँछ हैन अनि यो मासुहरू छिटो बुढो बनाउँदैन स्किन चाउरी पर्दैन. Okay, so let's get started. The word Shirodhara comes from the Sanskrit word for head Shiro and flow Dhara. Lukewarm oil is poured continuously into the forehead during this massage, and it is believed that this process stimulates specific points on the head and relieves the mind by regulating the functions of the pituitary glands, reducing stress hormones, and improving the blood circulation in the head. With records suggesting its existence as long as 5,000 years ago, Shirodhara is considered to be one of the most divine form of Ayurvedic therapies.
त्यसपछि कस्तो फिल भयो? So it felt very nice, very relaxing. Especially oil ko temperature was so good, it was so correct, and I think त्यसले गर्दाखेरि पनि अझै I felt really nice. Yeah. I had a wonderful time and the experience was out of this world. It does have an effect that people claim that it has. At least I experienced it. We often forget how to take care of ourselves, of our body and our mind. But it's really important to remind ourselves about how important we are or how important self-care is. After a very long time, I had the sense of realization that my mental and physical well-being was equally important. And if this is what you're looking for, then these therapies are a perfect getaway for you.